bienvenue encore une fois aux médias. Je pense qu'on n'a pas fini de se voir cette semaine, beaucoup d'activités. Compte tenu de la qualité de la sous-carte et je pense de la qualité des boxeurs qui vont y apparaître et la qualité des combats, on a vraiment convenu de faire une conférence de presse pour parler de notre sous-carte, pour pas qu'elle passe sous silence. Et on est extrêmement fiers aujourd'hui d'avoir une partie, des membres d'une partie de cette sous-carte-là. You know, this fight is an interesting backdrop. And I think I'll tell a little story. Georgie Tehran was supposed to fight Joel Casamayor on a show I was promoting in Las Vegas in July, late July, and Casamayor got hurt. And Georgie's manager, who was coming in tomorrow, was a guy by the name of Stephen High, is a dear friend of mine. I said, Stephen, don't worry, we will get Georgie another big fight. And then I started negotiating the Glenn Johnson fight, and I said, who's on your undercard to Ian? And Ian says to me, Ian Edery says to me, well, you got anybody to fight Cote? I said, perfect, Georgie Tehran. And next thing you know, we made a deal, and that's what happened. And then now we got a further break when sorry about that, guys, when Showtime decided to broadcast it as a co-feature. So all I can say is thanks again to people of Quebec for being such great boxing fans. Thank you to Interbox and John Bedard for giving us these great opportunities. And Mr. Cote, I'd like to thank him because, as I said yesterday, and as we said yesterday, and as they all acknowledged yesterday, Glenn Johnson is a big step up for Lucien Boutte. Mr. Cote, Mr. Tehran is a big step up for Mr. Cote. Thank you very much. Thank you, and it's a pleasure to be back in Canada. This is probably my 6th time back in this beautiful country, but this is my first time in Quebec City, and we've been treated with royalty. And I want to, this guy is crazy. I took French in 7th grade. That was 100 years ago. So, I mean, I know a little bit, you know, to get me by. I mean, if I get lost, then I can, you know, really get deep down into my, parlez-vous français? Je m'appelle Mustafa Mohammed. You know, yeah, I mean, I know this guy. But we're ready, and it's going to be a great night of boxing. And once again, I want to thank this great promotion into boxing for treating us like we were home. Thank you very much. Merci tout le monde d'être venu. Écoute, pour nous, c'est vraiment une très grande opportunité. J'aimerais remercier le groupe Interbox, Jean Bédard, surtout d'avoir travaillé aussi fort pour pouvoir nous mettre sur les réseaux Showtime Championship. Thanks a lot, guys, to give us the opportunity to fight on the Showtime Championship. Tout le monde dit que Georgie Tehran est un gros step-up pour Pierre-Olivier Côté. Everyone said that Tehran is a big step-up for Pierre-Olivier Côté. And let me tell you something, it will be a big step up. Thanks a lot. Oh, no French for me, no French for me. I have to practice my French. But first of all, I want to thank everybody for coming out and supporting this event. It's going to be a great night of fights. And I'll start off by thanking the people responsible for giving me this great opportunity. So I want to thank Mr. Margolis, Interbox, and Showtime for broadcasting this event. This is going to be a great fight. As Mr. Margolis alluded to, I've been training for the past 6 months with maybe a week off after I found out I was going to fight. So I expect to see the best possible Jorge Luis Tehran tomorrow in the ring. And I know Mr. Cote has been training hard, and I'm expecting to see the best Cote tomorrow. So it's going to be an action-packed fight, and I think the one big difference between Mr. Cote's past opponents and myself is that I'm coming to win tomorrow night. So it's going to be a good fight, and I'm expecting a good fight from Mr. Cote. Thank you. Bonjour, merci de vous être déplacé pour venir à la conférence. Dans le fond, je tiens à remercier Jean Bédard, le groupe Interbox, pour m'avoir trouvé ce combat-là vraiment significatif dans ma carrière. Je suis vraiment prêt physiquement pour affronter Georges. Ça va être vraiment le fun, j'ai hâte à samedi. Et je tiens à remercier aussi Showtime pour me diffuser. Donc, vous allez avoir un bon spectacle samedi qui s'en vient. Yes.
Alright guys, face front now. Face front. Face front. Face the camera. It's whoever comes first. On three. One, two, three. Thank you. Donc ce combat côté Terron. Thank you everybody for coming. I'm really looking forward to Saturday. I just got back with Steve Molitor. I trained him for a few fights before, and I haven't seen Steve this hungry in a long time. He looks incredible. I can expect fireworks on Saturday night. I just hope Sebastian trained just as hard as we did. Thank you very much. Un peu en tête. Wow, c'était un super combat pour samedi. Seismic fight. We got Steve moving, fighting. We got Sebastian's coming to hit him, hurt him with pressure. Ça va être un combat incroyable. Deux styles complètement opposés. Un boxeur qui aime danser, se sauver. Un boxeur agressif et qui cogne en Sébastien. On va avoir un bon combat. For sure, Sebastian is well prepared. We got a lot of good southpaw in our gym. We got Bouté, we got Jojo Dan, we got a couple of good southpaws to win business. So we're gonna have fun, and it's a pleasure to work with you, Steve. All right, merci. On vous attend. I'd like to thank everyone for coming out today. Interbox puts on great events. It's good to be back here in Montreal, Quebec City, fighting. I thank my manager, Mark Irwin, Top Rank, Cameron Duncan, my trainer, Billy Martin. We've had a great camp. I know Sebastian and Pierre really well. We go back a long ways, back to the amateur days. So, you know, it's going to be business come Saturday night. You know, he's a good kid, but, you know, I'm ready for Saturday night. It's going to be a beautiful performance by Steve Molitor once again. Thank you. Ok, ben j'avais préparé une version courte, une version longue. Je vais garder ça court parce que bon, je veux respecter le temps de tout le monde. Premièrement, merci aux promoteurs Interbox, Top Rank d'avoir organisé ce combat-là. Je pense que c'est de la qualité, c'est quelque chose qu'on veut donner, un beau spectacle. On n'a pas peur d'affronter des grands boxeurs. Steve Molitor a été 2 fois champion du monde. Steve Molitor has been 2-time world champion, so we're not afraid to taking those steps up. If you want to be world champion, si tu veux être le meilleur, you gotta take those steps. Faut que tu prennes les marches, faut que tu montes les marches. Puis pour moi, Steve Molitor, c'est plus qu'un défi. Je le connais, on est 2 boxeurs très respectueux, on se connaît très bien. We're really respectful, he's a really nice guy. And of course, we're gonna try to give you people the best fight we can. I'm not expecting him to run. I think he wants to prove something. Je m'attends pas à ce qu'il court, qu'il saute parce que je pense qu'il veut prouver quelque chose. Moi, j'ai beaucoup à prouver aussi. J'affronte un boxeur qui est beaucoup plus gros, gaucher en plus. Donc, c'est ce soir-là, un gaucher devra perdre. Puis, je pense pas que c'est en finale que ça va se passer. Ensuite, je regarde la sous-carte. Je réalise présentement que, bon, comme moi et Pierre-Olivier Côté, on est les 2 plus petits boxeurs dans ces combats-là. Mais les 2 plus petits sont les 2 plus durs cogneurs. On cogne solidement, on est explosif, on donne des bons spectacles. C'est ce qui fait que les gens veulent nous voir. Puis, je vous le promets, samedi, vous allez voir des bons spectacles. 2 gros cogneurs remporter leur combat. Donc, merci beaucoup tout le monde. Vous savez tous que je suis pas le meilleur pour les speaks en avant. Regarde, comme dit Sébastien, pour tout aller dit avec Sébastien. Fait que moi, la seule fois que je peux faire demain matin, c'est de starter le bal avec un bon combat puis de donner le plus que je peux. Puis je me suis entraîné fort pour ce combat-là. Fait que manquez pas les premiers combats. Merci.